in this IYS ISKCON. Okay, okay, ma'am. No IYS team. Yes. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Let's start the session for Brahma Samhita. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadadi Sapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rupam Sagarjatam Sagagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasavitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Sagagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langedigram Yatkrupa Tamaham Mandi Shri Gurum Dyanataridam Paramananda Madam Shri Chaitanyeshwaram Namo Vishnu Padaya Krishna Preta Bhutale Srimati Jayapataka Swami Nitinam Namachar Padane Taikapa Pradane Gaura Katada Madaya Nagara Gramatarane Hare Krishna. With the mercy of Guru and Krishna, in the Brahma Samhita, we have covered all the shlokas, but one shloka of that has got a long purport in which we are dwelling now. For the last few weeks, we have been covering almost 4 or 5 paragraphs. We are left with another 9 paragraphs or 7 paragraphs. Whatever it is, no problem. So we'll start with this paragraph. The shloka, once we will read it and read the translation, then we'll go to the purport. Is it okay? Aishwarya? Yes, Prabhuji. Yeah. Should I read? You recite the shloka and read the translation. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Ananda Chinmaya Rasa Pratipavitabhis Tabirya Nijarupataya Kalabhihi Goloka eva nivasatya kilatma bhuto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Translation by His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of the 64 artistic activities, in the company of her confidants, Sakis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Haribol. Hare Krishna. So move on to the paragraph where we have to deal with. As far as I remember, Prabhuji, we have completed that 64 arts. Yeah. After that also we have done 1 or 2 paragraphs, if I remember right. Check it out. I am not sure. Now I am working on mobile. I am not having a laptop. So those who are reading, they have to read a few sentences, stop it. I will explain and we will go further like that. Sure, Prabhuji. Nandini Mataji, Soumya Mataji. Actually, Prabhuji, only 64 qualities only we have completed. So, adutha paragraph we have to start. Yes, okay. Yes, Mataji. Yes. Okay, then. Okay, go ahead. No problem. Shall I start to read, Prabhuji? Yeah, read it 2-3 sentences or 4 sentences max. Yes, so Prabhuji. that I explain, then you can proceed. Sure, Prabhuji. Yeah. All these arts, manifesting in their own eternal forms, are ever visible in the region of Goloka as the ingredients of rasa, and in the mundane sphere. They have been unstintedly exhibited in the pastimes of Braja by the spiritual chit potency, Yoga Maya. So Sri Rupa says, Sadanantaihi Shantitaha. That is, Krishna is ever manifest in his beauty with his infinite pastimes in Goloka. Okay. So, when we looked at the last class, we were talking about the 64 arts. And we came to know from the Srimad Bhagavatam, Krishna and Balaram learned the 64 arts under the guidance of Santipani Muni in Ujjain presently. So just in 64 days, he learned all the 64 arts. So now, further when we talk about the subject here, it talks about the rasa. Rasa develops based on the 64 wonderful arts. So every soul is endowed with a few of the arts in different percentages. But
the exhibition of these arts by Krishna himself is always there in this spiritual realm, always. But when he takes Hare Krishna, an Prabhuji. incarnate, yeah, sorry, I kept on talking. You do the translation. போன வகுப்புல நாம 64 கலைகளை பத்தி பார்த்தோம். அந்த 64 கலைகளும் கிருஷ்ணரும் பலராமர் 2 பேருமே சாந்திபனி முனி கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க 64 டேஸ்ல 64 நாட்கள்ல அந்த கலைகளை கத்துண்டாங்க. நாம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் சில கலைகள் நம்ம கிட்ட இருக்குது, எல்லா கலைகளும் இருப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. That each an art, we do not have the exact 100%, only certain percentages we possess. So ஒவ்வொரு கலையும் ஓரளவு சதவிகிதம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது, ஆனா 100% நம்ம கிட்ட இருப்பதில்லை. So that's why when we come across in school or college or in office, you can see certain people are endowed with certain capacities, but again, if you look at their capacity in the particular art, they may not be complete or in full. நாம பள்ளியிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ சில பேரை நாம் பார்க்கிறோம், அவர்களுக்கு சில திறமைகள் இருக்கும், ஆனால் இருந்தால் கூட முழுமையாக அந்த திறமைகள் அவங்களிடம் இருக்காது. So for instance, one simple thing, one of the art is painting. Let us take it the simple one. So one person can do a painting and it may be perfect to the extent of 40%, but there will be another person or the another soul which will be capable of painting up to the 70%. So everything, it varies according to the degrees based on the Lord's showering mercy on each and everyone. இப்போ நாம எடுத்துக்காட்டாக இந்த வண்ணம் தீட்டுதல் அந்த கலையை எடுத்துட்டோம்னா, ஒருவரிடம் பார்த்தால் அந்த கலையானது ஒரு 40% தான் அவர்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். அதே இன்னொரு நபரை பார்த்தால் அவர் 75% அந்த கலையில் தன் திறமையை வெளிப்படுத்துவார். ஏன் இப்படி வேறுபடுகிறது என்றால், இது ஒவ்வொருவருக்கும் பகவான் வழங்கும் கருணையை பொறுத்து அமைகிறது. So in this purport, again it is explained, when the Lord comes down, all these great arts are exhibited in full when he comes to the Vrindavana. Then Vrindavana is exactly a replica of the Goloka. பகவான் விருந்தாவனத்திற்கு இறங்கி வரும் பொழுது அவருடைய எல்லா கலைகளுமே அங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. விருந்தாவனம் என்பது கோலோக விருந்தாவனத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு ஆகும். Aishwarya, can you read further? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Sometimes the variant manifestation of those pastimes become visible on the mundane plane. Sri Hari, the Supreme Lord, also manifests his pastimes of birth, etc., accompanied by all his paraphernalia. The divine sportive potency fills the hearts of his paraphernalia with appropriate spiritual sentiments in conformity with the will of Krishna. So we can understand the Lord manifests in different capacities based on the situation. நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகைகளில் வெவ்வேறு நிலைகளில் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். So every time when he manifests, it is always in the higher taste. அவர் ஒவ்வொரு முறை தோன்றும் பொழுதும் மிக உயர்ந்த ருசி என்ற நிலையில் அவர் தோன்றுகிறார். So when he does all these leelas or the pastimes, everyone may not be attracted because of their shortcomings. நமக்கு இருக்கும் புரிதல் குறைவாக இருப்பதினால் அவர் தன்னுடைய லீலைகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அனைவருமே அதனை அந்த அளவுக்கு ரசிப்பதில்லை. So again, the Lord has got different degrees to display his all this art, and whenever he manifests, he comes in different varieties of manifestation. அவர் தன்னுடைய திறமைகளை வெவ்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுத்துகிறார். அதே மாதிரி அவர் வரும் பொழுதும் தோன்றும் பொழுதும் வெவ்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார்.
So the Lord expands and he sends his representatives. The Lord expands as partial incarnation, like that different level of incarnations are there. பகவான் தன்னுடைய விரிவங்கங்களை தன்னை விரித்து கொண்டு தன்னுடைய விரிவங்கங்களை அனுப்புகிறார். அவர் வெவ்வேறு விரிவங்கங்களாக தன்னை விரித்துக் கொள்கிறார். So the Leela avatar has got so many varieties and variegatedness. லீலை அவதாரத்தில் வெவ்வேறு வகையான Soumya Mataji, voice ரொம்ப லோவா இருக்கு Mataji. I'm sorry for the interruption. Now you are back on track, please. Yes. பகவான் தன்னுடைய லீலா அவதாரத்தில் வெவ்வேறு வகையில் லீலைகளை புரிகிறார். But one should understand, Krishna means he is complete and he is sinful and he is also called as the absolute truth. கிருஷ்ணா என்றால் அவர் முழுமையானவர், அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He is the absolute truth. அப்சல்யூட் பரிபூரண முழுமையானவர் என்பதை நாம் பூரண உண்மை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Thank you. Aishwarya, can you continue? Yes, Prabhuji. Those pastimes that manifest themselves on the mundane plane are his visible pastimes. Although all those very pastimes exist in their non-visible form in Goloka, beyond the ken of mundane knowledge. In his visible pastimes, Krishna sojourns in Gokula, Mathura, and Dwaraka. Those pastimes that are non-visible in those three places are visible in their spiritual sides of Vrindavana. Hare Krishna. So here it is very well explained, because all these pastimes, whatever he performs in the material world is visible to our eyes, and to some extent we are able to understand because our limited capacity. But when it is coming to Goloka, he does it in full, and those things are not visible and beyond our conception. பகவான் இந்த ஜட உலகில் தன்னுடைய லீலைகளை செய்யும் பொழுது எல்லா லீலைகளுமே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்றன. ஆனால் பகவான் இதே லீலைகளை கோலோக விருந்தாவனத்தில் செய்யும் பொழுது அந்த லீலைகள் எல்லாம் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. So the reason is we have got lots of shortcomings and limitations. ஏனெனில் நாம் எல்லைக்கு உட்பட்டவர்கள், நம்மளுடைய புரிதலும் மிகவும் குறைவு. But one thing, whatever is visible is happening only in three places, that is Mathura, Vrindavan and Dwaraka. நம் கண்ணுக்கு தெரிபவை எல்லாம் மூன்று இடங்களில் நம் கண்ணுக்கு தெரியும். அது மதுரா, துவாரகா, விருந்தாவன். So the rest of the pastime which are not visible beyond this, it is happening regularly in the Goloka Vrindavana. தினம் தினம் நடைபெறும் மற்ற லீலைகள் எல்லாம் கோலோக விருந்தாவனத்தில் நடைபெறும். அவை நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. Aishwarya, can you continue, please? Yes, Prabhuji. Sindhu Mataji wanted to read, Mataji. Okay, good. Do that. Yes, Mataji. Yes, Mataji. I can read. One thing, one minute. Aishwarya, you decide it. Whoever wants to, they will raise the hands. You can give them chance also. Okay. Yes, Prabhuji. Okay, ma. Yes, Prabhuji. Now Sindhu Mataji can read, and whoever wants to next, they can raise. Till where I can read, Mataji? 4 lines or the entire para? 4 lines only, Mataji. Okay, Mataji. I'll read now. Yes, Mataji. Yeah. From the conclusions from there, right? Yes, Mataji. Okay. Hari Bol. Yeah. Shila Prabhupada ki jai. Hmm. From the conclusions just stated, it is clear that there is no distinction between the visible and the non-visible pastimes. The Apostle Jiva Goswami, in his commentary on this sloka, as well as in the gloss of Ujjvala Nilamani and in the Krishna Sandarbha, remarks that the visible pastimes of Krishna are the creation of his chit spiritual potency. Hare Krishna. Hare So Krishna, when we talk about Chit Shakti, this is very special. So these are all displayed, and the Lord comes, especially here,
in the purport is mentioned Jiva Goswami. Am I right? Yes, Prabhuji. Yes, Jiva Prabhu. Goswami, the apostle. Yes, Prabhu. Jiva Goswami, one of the 6 Goswamis who are staunch disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. They were instructed by Sri Chaitanya Mahaprabhu to completely search and research the entire Vrindavana around to look at all the different pastimes of the Lord. இங்கே பகவானினுடைய சக்தி, அதாவது கண்ணுக்கு தெரியும் லீலைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவர்கள் இந்த ஜீவ கோஸ்வாமி என்பவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய 6 கோஸ்வாமிகளில் ஒரு சீடர். அவர் 6 கோஸ்வாமிகளையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு விருந்தாவனம் முழுவதும் நன்றாக ஆராய்ந்து பகவானினுடைய லீலைகளை பற்றி தெரிந்து வெளிப்படுத்த கேட்டுக்கொண்டார். So when these highest pure devotees of the Lord go there, automatically the Lord reveals all these pastimes which we were not able to see, which were happening in the material world also. இந்த மிக உயர்ந்த பக்தர்களான இவர்கள் பகவானினுடைய லீலைகளை தேடி செல்லும் பொழுது பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் அது அவர்கள் கண்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நமக்கு அந்த லீலைகள் தெரிவதில்லை. That's why it's always instructed, we have to understand the Lord, understand his manifestation, understand his pastimes through the disciplic succession. அதனால்தான் நாம் பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் பகவானை புரிந்து கொண்டு அவருடைய லீலைகளை புரிந்து கொண்டு அதையும் நாம் சீல பரம்பரையில் வரும் ஆச்சாரியர்களிடமிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if you look at all the 6 Goswamis, everybody was interested and empowered by Chaitanya Mahaprabhu to reveal the various glorious pastimes of Krishna when he was present in these places, dhams. இந்த தாம்களில் பகவான் கிருஷ்ணன் இருக்கும் பொழுது அவருடைய லீலைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான அந்த ஆற்றலையும் சக்தியையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் வழங்கி இருந்தார். So whatever we read in the Srimad Bhagavatam, whatever we read in the purport, whatever we read in the Krishna Sandarbha or any of these books, especially those who go through this wonderful translation of His Holiness Bhanuswami Maharaj, we can understand how much these Goswamis have contributed for revealing the various pastimes of Krishna. இந்த லீலைகள் எல்லாம் இந்த ஜீவ கோஸ்வாமி எழுதிய கிருஷ்ண சந்தர்பா பாகவதம் இதிலிருந்து நாம் படிக்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த அளவு அந்த லீலைகளை பற்றி எழுதி இருக்கிறார்கள் என்பதை His Holiness பானுஸ்வாமி மகாராஜ் எழுதிய புத்தகங்களை படிப்பதிலிருந்து நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். Because Bhanuswami Maharaj has translated so many books of these wonderful Goswamis, and all these leelas are revealed and very wonderfully explained in as it is. இங்கே பானுஸ்வாமி மகாராஜ் இந்த கோஸ்வாமிகளின் புத்தகங்கள் நிறைய புத்தகங்களை பிரமிக்கத்தக்க வகையில் அழகாக மொழிபெயர்த்து அதனை கொடுத்திருக்கிறார். அதனை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த பிரம்மாண்டமான லீலைகளை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். So as I told you earlier, when the Lord comes down and manifests, he is displaying the pastimes, but all the pastimes are not visible for us, and whatever is hidden, that is done by these Goswamis who are empowered by Chaitanya Mahaprabhu. பகவான் இந்த பூவுலகிற்கு இறங்கி வரும் பொழுது அவர் தன்னுடைய லீலைகளை வெளிப்படுத்தும் போது எல்லா லீலைகளும் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை, சில லீலைகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த லீலைகள் எல்லாம் இந்த கோஸ்வாமிகளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், ஏனெனில் அவர்களுக்கு அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான அந்த ஆற்றல் சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கி இருக்கிறார். So we can understand how glorious is this. எவ்வளவு புகழ் வாய்ந்தது இது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Okay, who is going to read next? Hare Krishna, as Prabhuji. Uma Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Dhanvad pranams. Hare Krishna. Shall I start, Prabhu? Yeah. Yes. Being in conjunction with the reference to mundane function, they exhibit certain features which seem to be true by the influence of the limiting potency, Maya,
but these cannot exist in the transcendental reality. The destruction of demons, illicit paramorship, birth, etc. are examples of this peculiarity. Shall I continue, Prabhu? Or? Continue, ma. Continue. Okay. The gopis are the extensions of the ecstatic energy of the Krishna, and so are exceptionally his own. How can there be illicit connection in their case? The illicit mistress-ship of the gopis found in his visible pastime is but the mundane reflection of the transcendental reality. The hidden meaning. Yeah, Hare continue. Krishna. The hidden meaning underlying the words of Sri Jiva Goswami, when it is made explicit, will leave no doubt in the minds of the readers. Sri Hare Jiva Krishna. Goswami. Hare Yeah, Krishna. yeah. So, when we go through the pastimes of Vrindavana, right? Due to our... continue. நாம் இந்த விருந்தாவன லீலைகளை பார்க்கும் பொழுது we have got limitations. நாம் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். So we are not able to look at it or understand it as it is. அப்படியே நடந்தது மாதிரி நம்மளால் பார்க்கவும் முடியாது, புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. So the reality is not visible because we are covered by the three modes of nature. அந்த உண்மை நமக்கு வெளிப்படாது, ஏனெனில் நாம் ஜட இயற்கையின் மூன்று குணங்களினால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். So that's why when you look at certain people talk ill of or make fun of these wonderful pastimes, and these type of people are covered by Maya and they are covered by the Asurik Swabhav, demonic nature. சில பேர் இந்த லீலைகளை எல்லாம் மிகவும் கிண்டலாக பேசுவார்கள், ஏனெனில் அப்படிப்பட்டவர்கள் மாயையினால் கவரப்பட்டு அசுர குணங்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். Because they are not ready to take up the disciplic succession and they are not ready to listen and they are not able to see the reality which was not revealed due to the restrictions of Maya. ஏனெனில் அவர்கள் சில பரம்பரையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, அதனால் அவர்களுக்கு அது சரியாக புரியாது, அதனால் அவர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள். So these type of people cannot understand at all and they try to speculate as it is illicit. இந்த மாதிரி மனிதர்கள் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை, அதனால் மனம் போன போக்கில் அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள். So when they talk it is illicit, that means their mind is polluted. அவர்களுடைய மனமானது கலங்கப்பட்டிருப்பதனால் தான் அவர்கள் பொருத்தமில்லாமல் சொல்கிறார்கள். மாதாஜி, அதுல களங்கம் சுமத்துகிறார்கள். அவர்கள் மனம் கலங்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் சொல்லும் விஷயங்களிலும் களங்கத்தை செலுத்துகிறார்கள். So here we can understand, because the reality is not that easy to understand unless one surrenders to Chaitanya Mahaprabhu and his Goswamis, then the actual pastimes of the Lord can be understood without any contamination. நாம் உண்மையை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் கோஸ்வாமிகளிடம் சரணாகதி அடைந்து நாம் அதனை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் நாம் அதனை புரிந்து கொள்ளலாம். So automatically all these pastimes are completely above the material plane. எல்லா லீலைகளுமே இந்த ஜட நிலைக்கு மேற்பட்டு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன. So since Jiva Goswami is above all these things, he is able to understand and he is able to help us to understand also and reveal it as it is. ஜீவ கோஸ்வாமி உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதால் அவரால் நடந்தபடி அவரும் புரிந்து கொண்டு நமக்கும் புரிந்து கொள்ள செய்கிறார். So it is always important to follow the disciplic lineage to understand the pastimes of the Lord in full. அதனால்தான் நாம் சீட பரம்பரையை பின்பற்றி பகவானினுடைய லீலைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். Okay, so Aishwarya, is the paragraph over or something more is there? 2 more lines are there in the same paragraph, Prabhuji. Okay, you can give it to someone or you can do it. I will stop with that. Yes, Prabhuji.
Navkishori Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Dandat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Hare Krishna. Should I read from moreover in the past time? No, Mataji, you can read from Sri Jiva Goswami's preacher and complete Sure. the paragraph alone, Mataji. Okay, Mataji. Sri Jiva Goswami is our preacher of transcendental truth. So he is always under the influence of Sri Rupa and Sanatana. Moreover, in the pastimes of Krishna, Sri Jiva is one of the Manjaris. So he is conversant with all transcendental realities. Should I carry on? 1 minute, Mataji. We can stop with the paragraph. I will explain this. Sure, Prabhuji. Okay. So when we talk about the Goswamis, they are called as Manjaris. Manjaris means they are very close to this pastimes. And as I told you, Chaitanya Mahaprabhu are giving all the empowerment to these devotees, and they're able to really understand the pastimes as it is. They will not have any difficulty. And one should understand this Rupa Goswami, this Jiva Goswami are empowered again by Rupa and Sanatana. What is the name? Yes, Prabhu, Sanatana. Yes, Sanatana. So Sanatana Goswami and Rupa Goswami has given all the blessings to Jiva Goswami, who is able to reproduce all these leelas because they are all part of Manjaris. Part of Manjaris means they are eligible to understand. So as we see the rasa, sorry Mata, you translate, I will continue. Yes, Prabhu. இங்கே வந்து கோஸ்வாமிகள் மஞ்சரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் மிகவும் பகவானுக்கு நெருக்கமானவர்கள். யாரோ பேசுறாங்க. Could you please mute your mic? Yeah, continue. So அவர்கள் மிகவும் பகவானுக்கு நெருக்கமானவர்கள். ஏனெனில் ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு தேவையான சக்தி கொடுத்திருப்பதினால் அவரால் இந்த திருவிளையாடல்களை எல்லாம் மிகவும் நன்றாக வெளிப்படுத்த முடிகிறது, புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. You are breaking. So this is the way we have to understand the pastimes of Vrindavana as well as Mathura as well as Dwaraka. இப்படித்தான் நாம் பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா லீலைகளை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that means here the parampara is the priority, and one has to get connected to the parampara. Then they will be eligible for understanding the leelas. இங்கே பரம்பரை என்பது முக்கியத்துவம் முதன்மை வாய்ந்தது. நாம் அந்த பரம்பரையுடன் நம்மை இணைத்து கொண்டால் நாம் அந்த பரம்பரையின் மூலமாக நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம். So when the rasa dance was happening, when the Lord was present with the gopis, no one was allowed except for a few. Except Prabhu? No one was allowed except for the gopis. ராசலீலை நடைபெறும் பொழுது அந்த ராசலீலையில் பங்கு பெறுவதற்கு கோபிகளை தவிர வேறு யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது. Including Mahalakshmi. மகாலட்சுமி தாயார் கூட அவருக்கும் அனுமதி கிடையாது. So that means this is a different leela, and wherein only the gopis are eligible, and this cannot be understood by everybody. ஏனெனில் இந்த லீலைகள் கோபிகளுடன் செய்யும் லீலைகளை கோபிகளால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும், வேறு யாராலும் இந்த லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So it is highly confidential, and Chaitanya Mahaprabhu came down and he was so compassionate, and he gave this wonderful nectarian pastimes through his empowered disciples. இது மிக மிக ரகசியமான லீலைகள். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் யாருக்கு ஆற்றல் அளிக்கிறாரோ அவர்களால் மட்டும்தான் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். So that's why he is showing full compassion to all who are fallen in this material world. அதனால்தான் அவர் இந்த ஜட உலகில் வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு தன்னுடைய காருண்யத்தை வழங்குகிறார். So every jiva will be attracted by the Lord and his pastimes. ஒவ்வொரு ஜீவனும் பகவானாலும் பகவானினுடைய லீலைகளாலும் கவரப்படுகிறார்கள். So this way we will stop here and we'll continue with the next. இத்துடன் நாம் நிறுத்திக் கொள்ளலாம்.
அடுத்த வகுப்பில் இதனை தொடரலாம். Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhu. Yeah. Thank you so much. Prabhuji. Thank Manjaris you so are much, actually Prabhuji. Manjaris Yeah. are actually young gopis, Prabhuji. Yeah, but again, the Manjaris are also the gopis, undoubtedly. But again, these Goswamis are also empowered by Chaitanya Mahaprabhu. That's why they are able to reveal these pastimes clearly. Yes. Clear? Yes. What I wanted to just know, because every time we talk of Manjaris, they are young gopis. So do they also take part in the rasas? Young Who? Manjaris? Manjaris, No. Manjaris, Prabhuji. The pastimes are called Manjaris, Prabhuji. Yes. So that No, means they are all empowered. They are all empowered to understand these leelas. That's it. Okay. பிரபு Okay. அவங்க கேக்குறது மஞ்சரிஸ் யாருன்னு கேக்குறாங்க. அதான் அவங்களும் ராசலீலால கலந்துக்கிறாங்களான்னு கேக்குறாங்க. No, see, I'll tell you one thing. When it is Manjaris, they are all gopis. மஞ்சரிஸ் கோபிஸ் தான். யங் கோபிஸ் நோ பிரபு. அவங்க Yeah, Kumarikas. They are called as Kumarikas. So their age is up to about 10 years, Prabhu? No, that's what I'm telling. No, see, I'll tell you. Our age calculation will not work there because according to the Bhagavatam, the Kumarikas are 5, 6, 7, like that it is mentioned. Okay. So they were capable of, they were eligible for that. நம்மளுடைய வயதுடன் மஞ்சரிகளின் வயதுகளை ஒப்பிடக்கூடாது. ஏனெனில் அவர்களினுடைய வயது 5, 6 தான் இருக்கும். ஆனால் அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி கொடுக்கப்படுகிறது. That's why when we read this sloka in the 10th canto, 22nd chapter, sloka number 5 or something, Katyayini Mahamayi, wherein it is written Kumarika, and the purport also explains the age. But in any case, what I request you is, we will continue the discussion in the next class about this Manjaris also in detail. பாகவதத்துல 10வது காண்டம் 22வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் சில விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. நாம் அடுத்த வகுப்பில் இதனை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். Because it describes in the sloka as Kumarikas. So the description is so well there, we will continue from there, the Manjari part of it again. மஞ்சரிகளை பற்றி குமாரிகாஸ் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனை பற்றிய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம். Hare Krishna. Hare Because Krishna. as I told you, these are all very highly confidential. That's the main thing behind it. ஏனெனில் இதெல்லாம் மிக மிக ரகசியமான விஷயங்கள். Hare Krishna. We'll continue in the next class. Whatever the questions are there, please make a note of it. We'll continue in the next class. We will answer all those things. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you for wonderful. Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, please stay in the session. We have the balance kirtan and we have 5 slokas Brahma Samhita division. Then Aishwarya. Don't leave. Aishwarya. Yes, Then yes, Sindhu and others, you join in your group. Make them. Yes, Prabhuji. Soumya Mataji will be there, Prabhuji, so she will be able to correct the Brahma Samhita recitations, Prabhuji. No. What I'm trying to say, you add in your group so that they will get the message regularly. That's all. Yes, Prabhuji. Okay. Yes, Prabhuji. Devotees Thank you so much, Prabhuji. who are all not there in the group, you can post your phone numbers in the chat so that I'll be able to add you. Sure, Mataji. I'll do it right away. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Thank you so much. Prabhuji. When you do the prayers, Aishwarya, when you do the prayers, include the name Lalita Ramaswamy without file in Atlanta. She has undergone some treatment. And similarly, Haripada Prabhu, disciple of Srila Prabhupada. Prayers for these two. Okay. Yes, Prabhuji. For Lalita Mataji and Prabhuji. Lalita Ramaswamy, Atlanta, she underwent a surgery. Okay. And Prabhupada disciple, Sri Haripada Prabhu, who left his body, for his soul also we have to pray. These two only add. Okay. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Now we can continue with the singing of Jay Anilo Premadana. Narendra Kumar Prabhuji, Hare Krishna.